Look at how many were on board the boat that sank. Perhaps 700. There are barely any life jackets, and out of sight, women and children trapped below in the ship's hold. What chance did they have? Από το λιμάνι της Καλαμάτας, ανταποκριτές διεθνών μέσων ενημέρωσης μεταδίδουν όλες τις εξελίξεις μετά το πολύνεκρο ναυάγιο. Στα ρεπορτάζ τους εστιάζουν στο ότι οι ελληνικές αρχές προσφέρθηκαν να βοηθήσουν τους εκατοντάδες επιβαίνοντες του σκάφους, αλλά έλαβαν αρνητική απάντηση. Greek authorities say they first made contact with the boat around 2 p.m. on Tuesday, but it didn't ask for help. At 6 p.m. and again at 9 p.m, commercial ships reached the boat and provided food and water. But those on board reportedly said they wanted to continue towards Italy. Greek officials say they couldn't do more because those on board didn't want them to. Μήνυμα προς τις χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά έστειλε η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ζητώντας στήριξη των μεσογειακών χωρών στη μάχη κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Senza un'adeguata difesa dei confini esterni dell'Unione Europea diventa molto più difficile parlare di movimenti secondari, cioè la sfida è lavorare insieme su movimenti primari per risolvere anche l'annosa vicenda dei movimenti secondari. Europe is grappling with the dilemma of how to offer safe passage to all those who need international protection while at the same time controlling its borders. But developments are outstripping policy making as numbers of economic migrants and asylum seekers accumulate. Με παρέμβασή του, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμφωνήσει άμεσα σε μια αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική. Let's be clear, this is not a Greek problem. This is a European problem. I think it's time for Europe to be able, in solidarity, to define an effective migration policy for this kind of situations not to happen again. Τη θλίψη του για το πολύνεκρο ναυάγιο εξέφρασε ο Πάπας Φραγκίσκος, μιλώντας για έναν μεγάλο πόνο από τον θάνατο τόσων ανθρώπων, λίγο μετά την αναχώρησή του από το νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν ύστερα από επέμβαση. Τα συλληπιτήριά του για την τραγωδία ανοικτά της Πύλου εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν βαθιά θλίψη για την τραγική απώλεια ανθρώπων κοντά στην Πύλο στην Ελλάδα από το ναυάγιο. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ασφαλή, ομαλή και ανθρώπινη μετανάστευση. Η βρετανική εφημερίδα Guardian γράφει πως τα κράτη του Ευρωπαϊκού Νότου έχουν από καιρό επομιστεί το μεγαλύτερο βάρος των μεταναστευτικών ροών σε αντίθεση με τα πλουσιότερα βόρεια κράτη που δεν είναι πρόθυμα να μοιραστούν αυτή την ευθύνη. Greek authorities have detained 9 young men over this incident. They were among the survivors, but it's thought they were part of the crew. It's possible they're junior functionaries, not the ultimate beneficiaries of the $3 million this passage may have been worth.